Okay, so good morning. Welcome to the IELTS speaking test. So, what's your full name? How can I call you? My name is Xuân, and you can call me Xuân. Yeah. Okay. So, welcome to the IELTS speaking test. Are you ready for it? Yes. Okay. So now let's move on to the IELTS speaking part 1. I'm gonna ask you some questions to get to know you better. So now let's just talk about your house. What do you like about the rooms in your house? I think I really love my bedroom because this is my own room, to be honest. And I really love it because when I stay in my room, like I can stay in my hour. I can do everything I want at that room. I do my homework, and sometimes I always entertain in my room. Yeah. Okay. So what would you like to change about your house? If I have a chance, I would definitely add a library into my house because I'm a bookaholic. Yeah, I think if I have an opportunity, I will add library, and it's make my room more comfortable and I can reflect my personality. Will you live in this house for a long time? I think so. At least I turn out for study abroad, and that is a place that have a lot of memories, and yeah, I really love it. Now let's just talk about gardens and plants. Does your house have a garden? Of course, yes. We have a nice garden at the back of my house, and my parents grow some flowers and vegetables there. Do you enjoy gardening? Of course, yes. After school, I usually watering the plants, and sometime in the morning, I also enjoy the sunlight. Yeah, I feel this is very comfortable. Do you prefer a garden with vegetables or flowers? This is really hard for me to choose, but I think this is great to have both because this is very convenient for us to have a vegetable in our garden. It's for easier to eat and it's also fresher than you buy it outside. And flowers for us to relax and we can enjoy the moment in the garden. So in Vietnam, do most homes in your country have a garden? To be honest, in countryside, a lot of house has a small garden because the place are very large. But in big cities, people not have enough place to have garden. Yeah. So thank you. That's just the end of the IELTS speaking part 1. So in the IELTS speaking part 2, I'm gonna give you a topic and you have to describe your favorite film in 2 minutes. You're gonna have 1 minute for your preparation. To be honest, one of my favorite films is The Conjuring. I first watched it at home with my cousins about 2 years ago. It's a horror film and directed by James Wan. It's also based on real-life paranormal investigations by Ed and Lorraine Warren. The story follows a family who move an old famous house and begins to experience terrifying supernatural events. The Warrens, who are god hunters, they try to remove evil spirits that haunting the house. I really love this film because it's not just about scary, but it's also very well made. The acting, lighting, and sound are incredible. So it's creating a strong sense of suspense. And like I was mentioned, it's not just about scary. They not only rely on jump scares, but it builds psychological tension throughout the strong. So the film is made me feel very chills when I watch it, and I really admire how skillfully it was directed. Yeah. Do you have anything more to say, to share about a movie? I think this is the best
horror movie, the movie that I watch. Is there anything that you don't like about the movie? I think the film was very perfect. Yeah, because I really love watch horror films, but any films before that did not carry that make me feel terrified. But that film was terrifying watching, and to be honest, I can't stop. I can't stop watching it. So right now, let's move on to the final part of the IELTS speaking test. In the part 3, I'm going to ask you some relevant questions to the part 2. So now let's just talk about cinemas. Do you think the cinema has increased or decreased in popularity in recent years? I think it's really decreased because right now, nowadays, people refer that it's convenience way to watch TV. So I think they will prefer at home to watch films. And right now it has a lot of apps are growing, and this is very convenient for them to watch it at home, like Netflix or HBO Max. Yeah, I think so. That is the reason why the cinemas will decrease in recent years. In your opinion, will this trend continue in the future? I think it will continue decrease because because people value convenience. Streaming that still continue, but I think some type of film like horror films like The Conjuring that will attract audience because of the big screen and the sound system of the cinema that's better than at home. So I feel this is make people prefer to go to the cinema to watch the horror films. Yeah, because of the quantity is more modern. What are the advantages and disadvantages of making films of real life events? The first is the advantages, like the director will collect the information. I think it's easier than to use the fake situation. Like they can easier to make the content that believable and can easier to educate the viewers. But the disadvantage are that they need to change the content and the information to make their films like more dramatic to be suitable. Should films and television be censored, or should we be free to choose what we want to see? I think we need to be free, instead of strict censorship. The government or the director need to age rating instead of strict, because we need to freedom to choose. But some young people need to protect from the inappropriate films like the violence or horror films. Okay, thank you very much. That's just the end of the IELTS speaking test. Rồi, cảm ơn Quỳnh Anh đã tham gia vào cái kỳ thi mock test này cùng với thầy. Thì thầy cũng có một số nhận xét để giúp cho Quỳnh Anh có thể tiến bộ hơn nữa trong tương lai nha. Cũng là theo 4 tiêu chí của IELTS speaking thì sẽ là theo fluency, coherence là độ trôi chảy mạch lạc. Thì cái này là một trong những cái điểm mạnh của Quỳnh Anh, khả năng ăn nói rất là lưu loát, cũng ít có cái sự hesitation cũng như là self correction trong bài nói của mình. Và Quỳnh Anh có làm được một cái điều rất là tốt nữa trong cái phần bắt 3. Thì thầy có một cái câu mà giống như là will this trend continue in the future, thì Quỳnh Anh có bàn được cả hai mặt của cái vấn đề đó. Chẳng hạn là Quỳnh Anh cũng nói ra là cái xu hướng đó có thể sẽ hơi dừng lại, tại vì con người ta sẽ chuộng Netflix rồi HBO Max gì đó ở nhà hơn. Nhưng mà ngoài ra thì những cái phim kinh dị thì người ta vẫn sẽ đến rạp để coi, bởi vì cái sound quality, cái experience nó sẽ tốt hơn. Cho nên là cái fluency coherence này thầy thấy điểm dao động tầm cỡ từ 6 cho tới 7, và thầy cũng có hơi nghiêng hơn về mức 7 ha. Về lexical resource từ vựng thì Quỳnh Anh sử dụng được rất là nhiều từ tốt, đặc biệt là trong bắt 1 với lại bắt 2. Chẳng hạn giống như là bắt 1 thì Quỳnh Anh có sử dụng những từ như là bookaholic, người mê sách, đúng không? Hoặc là giống như
supernatural event để mô tả cho cái bộ phim ha, hoặc là giống như là phim cái ngôi nhà bị ma ám, đúng không? Haunt, yeah. Rồi bộ phim nó giúp cho tôi có cái cảm giác rất là kiểu giống như là rất là tin vào cái bộ phim. Đó, a strong sense of ok, đấy. Rồi và nói chung là có sử dụng được những từ như educate, rồi strict censorship, đấy. Rồi nói chung lexical resource thì cũng có thể dao động tầm cỡ từ 6 cho tới 7, và thầy cũng nghiêng hơn một xíu về 7 chấm ha. Rồi về pronunciation, về điểm phát âm á, thì thực ra là Quỳnh Anh cũng để ý giúp thầy. Thực ra là khi mình đã sử dụng những cái từ vựng mà tốt á, thì thành ra pronunciation của mình cũng sẽ phải cố gắng tốt luôn, để mà giúp cho khán giám khảo có thể nhận ra được những cái từ hay mà mình sử dụng ha. Chẳng hạn như là a strong sense of suspense ha, cố gắng để ý với những cái âm đuôi. Hoặc là cái phim ngôi nhà ma ám á, cái chữ ma ám đó nó sẽ đọc là âm o, là haunt ha. Đó, hoặc là giống như cái chữ mà không thể tin được, incredible ha, incredible ha. Rồi hoặc là cố gắng sử dụng giống như là Quỳnh Anh sử dụng cái chữ terrifying, đáng sợ, đúng không? Thì cố gắng để ý thầy cái đúng cái dạng từ của nó luôn, cũng như là cái cách đọc ha. Đó, terrifying hoặc là terrify ed thì đó âm cuối là âm d. Rồi đối với cái phát âm á, thì điểm sẽ dao động tầm cỡ từ 6 cho tới 7. Có thể cố gắng cải thiện giúp thầy một xíu về intonation, nhấn nhá cho nó kiểu stress vô cái từ á, mình sẽ biết cách để nhấn âm hơn. Về grammatical range and accuracy, điểm ngữ pháp, thì điểm sẽ dao động cũng từ tầm 6 cho tới 7 ha. Thầy thấy là Quỳnh Anh có sử dụng được if loại 2 trong bài, nhưng mà cũng chưa có thói quen sử dụng nhiều những cái giống như mệnh đề quan hệ ha, hoặc là những cái thì lạ trong tiếng Anh, chẳng hạn như là quá khứ tiếp diễn hay là hiện tại hoàn thành. Đó, Quỳnh Anh có thể sử dụng thêm những cái cụm từ đó, chẳng hạn như mình muốn nói là bộ phim đó lúc nào cũng là bộ phim yêu thích của tôi. The movie has always been my favorite ha. Đó, nó sẽ là một cách rất là dễ, cũng có thể tăng điểm cho mình. Đó, về ngữ pháp thì cũng có dao động từ tầm 6 cho tới 7. Nói chung là bài ngày hôm nay thì performance rất là tốt. Điểm của Quỳnh Anh có thể dao động tầm cỡ từ 6.5 cho tới 7 chấm ha. Đó. Rồi, cảm ơn Quỳnh Anh rất nhiều. IELTS Fighter, hệ thống luyện thi IELTS uy tín số 1 Việt Nam.